Red Blue JD. Ndagusuhuje kandi ngo ayikaze muri kino kiganiro cyacu aho tugiye kurebera hamwe amakuru atandukanye mu gihugu cya Ethiopia aho ibintu muri kino gihugu bikomeje kuzamba ndetse no kugenda nabi cyane kugeza ubu uko bwira ndetse nuko bushya abantu bakomeje kugenda bapfa kubera ibibazo biri hagati ya leta ya Ethiopia ndetse n'intara ya Tigray. Muri aka kanya reka tubwire ko kandi abantu bagera kuri 34 biciwe mu gitero cyagabwe ku modoka itwara abagenzi muri kiriya gihugu. Ibibuga by'indege nabyo bikaba byarashwe ibisasu bya rokete byateye no mirwano gufata indi ntera ikomeye cyane. Iyi ntara ya Tigray kandi ikaba yanamaze gutera ibisasu bya rokete mu gihugu cy'igituranyi cya Eritrea, ibintu byanateje ibibazo bikomeye mu kindi gihugu. Muri kino kiganiro cyacu tugiye kubanza turebere hamwe ibibazo bigezweho muri aka kanya mu gihugu cya Ethiopia, ariko kandi tunibaze tuti bundi bino bibazo byavuye hehe, byatangiye ryari. Ngo ayikaze muri kino kiganiro aho ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Ethiopia yatangaje ko abantu bagera kuri 34 baguye mu gitero cyagabwe n'abitwaje imbunda mu burengerazuba bwa Ethiopia. Nubwo bapfuye kugeza none 34 gusa urugwaye yuko imari ishobora kwiyongera cyane kubera ko bakomeretse bo ari benshi cyane kandi bakaba bakomeretse mu buryo bukomeye. Amakuru dukesha AFP avuga yuko iyi komisiyo yatangaje yuko abishwe baguye mu gitero cyagabwe ku modoka yatwaraga abagenzi. Icyo gitero kikaba cyagabwe mu gace ka Benshangul Gumuzi. Ni igitero rero kibaye mu gihe ingabo z'igihugu zihanganye bikomeye n'ingabo za leta ya Tigray zishamikiye ku ishaka TPLF rishinjwa kwigomeka ku butegetsi bwa Ethiopia. Ibi byose rero bikaba birimo kwiyongera ku mutekano utameze neza muri Ethiopia, dore ku rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ndetse n'iperereza ruzwi nka NISS rwatangaje yuko mu minsi mike yishize rwataye muri yombi abantu bagera kuri 14 bose bakekwaho kuba mu mitwe y'iterabwoba Islamic State ndetse na Al-Shabaab. Abangaba bafashwe rero bakarimo bategura ibitero by'iterabwoba byari kugabwa mu bice bitandukanye by'igihugu cya Ethiopia. Nubwo muri aka kanya abantu bagera kuri 34 aribo bamaze kwicwa, ariko kandi kwicwa kwabo bikaba byabaye hashize umunsi umwe gusa. Ibibuga by'indege muri kino gihugu birashwe ibisasu bya rokete byanatumye imirwano muri kino gihugu ifata indi ntera. Ingabo zo muri leta ya Tigray, imwe mu zigize igihugu cya Ethiopia, zarashe ibisasu bya rokete ku bibuga by'indege bitandukanye, by'umwihariko ibyegeranye n'amajyaruguru ya kino gihugu. Iri shyaka Tigray People's Liberation Front cyangwa se TPLF mu magambo ahinnye, ari naryo shyaka riri ku butegetsi muri leta ya Tigray, ryatangaje yuko aryo ryarashe ibyo bisasa ahantu habiri muri leta ya Amara, maze rinaburira yuko azabaho n'ibindi bitero byinshi cyane, kandi ngo ibyo bitero bikaba ari byo bizaba ari bibi cyane kurenza iki. Leta ya Ethiopia yisangaza yuko icyo gitero cya rokete cyangije ibintu byinshi cyane, ariko kandi ikaba yarinze gutangaza umubare w'abantu bahasize ubuzima. Mbere TPLF yari yavuze ko ikibuga cy'indege cyari cyo cyose kizifashishwa cyangwa se kifashijwe mu gutera ino ntara ari ikintu bazibandaho cyane barasa mu buryo bukomeye. Umunyamakuru wa BBC ukorera mu murwa mukuru wa Addis Ababa avuga yuko ino mirwano irimo kurushaho gukomera cyane, kandi n'ibintu bikaba birimo kurushaho kugenda nabi cyane. Ngo ibintu bikomeje kugenda nabi cyane rero, dore yuko inzara nayo ikomeje kuba nyinshi, dore ko no munyamakuru avuga yuko imiryango itandukanye ifasha idashobora gutanga imfashanyo kubera no mirwano ndetse no kubera gutwara abantu n'ibintu byahagaze muri kino gihugu. Ibyo byose rero bikaba bituma hakomeje kuboneka amakuru y'abagwa muri iyi mirwano, baba ari abarashwe n'amasasu cyangwa se abishwe n'inzara. Mu butumwa bwo kuri Twitter, itsinda ry'ibikorwa byihutirwa muri leta ya Ethiopia ryavuze ko ibyo bisasu bya rokete byarashwe byerekezwa mu mijyi itandukanye, harimo nk'umujyi wa Bahir Dar ndetse na Gondari. Iyo mijyi rero ikaba ari muri leta ya Amara, indi muzigize igihugu cya Ethiopia. Ubwo butumwa rero ukaba buvuga buti agatsiko ka TPLF karimo gukoresha intwaro za nyuma gasigaranye mu bubiko bwako. Muri ubwo butumwa rero leta ya Ethiopia ikaba yongeye ko iperereza ryahise ritangira. Nyuma y'ibyo ngibyo, umwe mu bayobozi bo muri Ethiopia akaba yarabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ku gisasu kimwe cya rokete cyakubise ku kibuga cy'indege cy'Igondari maze kigangiza igice kimwe, mu gihe ikindi gisasu cya kabiri cyarasuye rimwe n'icyo cyo cyaguye hanze gato y'ikibuga cy'indege cya Bahir Dar, ariko kandi cyo kikaba kitarangije byinshi cyane. Kugeza no muri aka kanya ntabwo byahise bimenyekana niba hari abantu baguye muri ibyo bitero. Ibyo bibuga by'indege byombi, intara ya Tigray ikaba ibishinja kuba byarakoreshejwe n'indege za gisirikare za Ethiopia mu kuba zaragiye gutera iriya ntara. Abavugizi ba leta ya Tigray kandi bakaba bemeza yuko nubwo leta yanze gutangaza yuko hari abapfuye rwose bahari, kandi ngo abo ngabo bose bapfuye bakaba ari abagize uruhare mu gutera iriya ntara mu bihe bitandukanye.
Iki gitero ni igitero kibi cyane dore ko cyatumye abaho kugira ubwoba bwinshi cyane, aho ari intambara rero ishobora no gukwirakwira mu bindi bice bitandukanye. Ku ruhande rwa TPLF rero yo yavuze yuko ibyo bitero bya rokete byari byo kwimura mu bitero by'indege byari biherutse gukorwa n'ingabo za Bwana Abiy Ahmed, akaba ari minisitiri w'intebe wa kino gihugu. Mu butumwa yatangaje kuri Facebook, witwa Getachew Reda, akaba ari umuvugizi wa TPLF, yavuze ati mu gihe cyose ibitero ku baturage ba Tigray bidahagaze, ibitero bizarushaho gukomera muri Ethiopia. Nibyo ngibyo nta bindi. Nyuma yaho uyu muvugizi yavugiye kuri televiziyo ya leta ya Tigray aburira yuko kandi azabaho ibindi bitero bikomeye. Muri iri tangazo rye kandi akaba yaranateye ubwoba, aho yavugaga yuko umurwa mukuru wa Asmara muri Eritrea nawe ushobora kugabwaho ibitero. Ibyo byose bikaba byaratumye habaho kugira ubwoba ko imirwano ishobora kwambuka yarangiza ikagera no muri kino gihugu gituranyi. Kugeza ubu ngubu nabyo rwose bikaba byanamaze kuba. Iby'ibyo bisasu byo muri leta ya Tigray byamaze kugera muri Eritrea nabyo turaza kuza kubireba mu mpera za kino kiganiro. Abasesenguzi batandukanye bavuga yuko minisitiri w'intebe wa Ethiopia yateganyaga ko azahita abona intsinzi yihuse cyane kuri uru rugamba, gusa ariko bakaba baravuze yuko ngo yakirenceje cyane ingabo za Tigray, ndetse ngo akaba atari yiteguye bihagije nk'uko zo zari ziteguye kuva kera. Ingabo za Tigray ni ingabo zifite ubunararibonye mu ntambara cyane, kandi zikaba zizi neza ibijyanye n'akarere k'imisozi miremire. Hari ubwoba ko iyi ntambara ishobora kugera mu karere kose k'ihembe rya Afurika, ndetse kandi ikagira ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivili bo muri Ethiopia, ndetse no muri ako karere by'umwihariko bakomeje kwicwa no kuraswa mu buryo butangaje. Nubwo intambara igeze kure cyane, ikaba ikomeje kwangiza byinshi, yaba ari mu gihugu cya Ethiopia ndetse no mu ntara ya Tigray irimo kuberamo ibintu byose, abantu benshi batandukanye ari ikibazo gikomeye barimo kwibaza cyane. Iki kibazo ni ese ibi ngibi byatangiye ryari, byatangiye mu buhe buryo? Mu ntangiriro y'ukwezi kwa 11, minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yategetse yuko hakorwa ibitero bya gisirikare ku ngabo za TPLF nyuma yo kuzishinja gutera ikigo cy'ingabo za leta ya Ethiopia, ariko ibyo byose TPLF ikaba yarabihakanye cyane yivuye inyuma. Nyuma y'ibi bitero ino ntara ya Tigray yararakaye cyane, ndetse abayobozi bayo nabo bitegura kujya ku rugamba no guhangana n'igihugu cya Ethiopia. Kuva icyo gihe habayeho imirwano ndetse n'ibitero by'indege muri ako karere. Akaba yaratangiye kubaho imirwano ndetse n'ibitero bitandukanye by'indege muri icyo gihugu hamwe no muri ako karere. Ni imirwano rero imaze gutuma abaturage b'abasivili batari munsi y'17,000 bahungira hakurya y'umupaka mu gihugu cya Sudani nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye UN. Sudani rero ikaba yaratangaje ko izacumbikira mu nkambi y'impunzi aho bose bazakomeza guhunga. Hagati aho ngaho kandi abantu barirwa mu magana nabo bakaba batangazwa ko bamaze kwicirwa muri iyi mirwano. Ikindi kiri kuvugwa nuko ngo bapfuye bose barimo barakabakaba 1000, nubwo imibare yindi itangaza ko bashobora kuba baranarenze. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International uvuga yuko ngo wagenzuye maze ugasanga abantu benshi cyane barenga 100 barishwe batewe ibyuma cyangwa se bacagaguyemo ibice mu mijyi igiye itandukanye. Abapfuye cyane rero ngo nabo mu mujyi wa Maikadra, uyu nguyu rero akaba ari umujyi wo mu karere k'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa Tigray, aho ngo benshi bapfuye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11. Ikindi kandi kugeza none kubona amakuru yagenzuwe mu buryo budafite uruhande rubogamiyeho ajyanye n'ibingibi birimo kuba byose bikaba ari ibintu bikigoranye cyane. Impamvu nuko imirongo ya telefone ndetse na internet bitarimo birakora muri kino gihugu hamwe no muri iriya ntara ya Tigray. Amnesty International ku ruhande rwa Tigray yavuze yuko yabonye igihamya yuko abantu benshi cyane bishwe kandi bagakomereka mu gitero cyakozwe hifashishwa ibyuma n'imihoro mu mujyi wa Maikadra bikozwe nabo mu ntara ya Tigray. Uyu muryango uvuga yuko ngo wabonye amafoto na za video biteye ubwoba cyane ngo byagiye bigenzurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho byagaragaje imirambi inyanyagiye mu mujyi. Yavuze yuko abo ngabo bose bapfuye byagaragaraga yuko ari abakora imirimo y'amaboko badafite aho bahuriye n'imirwano cyangwa se politike muri rusange. Akanama ka Ethiopia ku burenganzira bwa muntu kahise gatangaza yuko kagiye kohereza itsinda ryo gukora iperereza kuri ayo makuru ajyanye n'ubwicanyi bwibasiye imbaga y'abantu. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed akaba yarise ashinja ingabo zigenzurwa n'abategetsi ba Tigray kuba arizo zakoze ubwo bwicanyi, aho yavuze yuko zariye karungu nyuma y'uko ingabo za Ethiopia zibohoye akarere k'uburengerazuba bwa Tigray. Bamwe mu bayibonye rero nabo bavuze ko ibyo bitero byagabwe n'ingabo za TPLF nyuma y'uko zitsinzwe n'ingabo za Ethiopia mu karere kitwa Lugdi, ibintu zitatekerezaga. Gusa ariko ku ruhande rwa Jibril Mayuko ukuriye leta ya Tigray yatangarije ibiro ntaramakuru AFP ko ibyo birego nta shingiro na rito yabifite, ndetse ko leta ya Tigray yakanye ko ingabo zayo arizo zakoze ubwo bwicanyi.
Hagati aho akanama k'uburenganzira bwa muntu ka UN kavuze yuko ubwo bwicanyi niburamuka bugenzuwe ushobora kuba ibyaha byo mu ntambara. Icyo gihe kahise gasaba iperereza risesuye ndetse kavuga yuko ababigizemo uruhare bagomba kubiryozwa. Nabwo urimo kwibaza uti ni ukubera iki igihugu cya Ethiopia hamwe n'imwe mu ntara yacyo Tigray bari mu mirwano? Iki gisubizo reka tuze tukikubwire mu buryo bw'incamake ariko kandi bwumvikana. Hashize igihe ubushyamirane bwiyongera kubera umubano hagati ya TPLF ndetse na leta ya Ethiopia warushijeho kugenda uba mubi cyane. TPLF yamaze imyaka ibarirwa muri za mirongo ariyo yihariye ubutegetsi bwa gisirikare ndetse n'ubwa politike muri Ethiopia. Ibyo byose byabaye imbere y'uko bwana Abiy Ahmed wo mu bwoko bw'abanyamwinshi ba Oromo agira ku butegetsi umwaka wa 2018. Icyo gihe rero yise atangiza amavugurura akomeye cyane yakomeje gutuma igihugu cya Ethiopia ndetse n'intara Tigray bakomeza kugirana ibibazo. Ni amavugurura menshi cyane atarakomeje kugenda avugwaho rumwe, ariko kandi imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byifuzaga amahoro byo bikaba byaragiye bibyishimira. Urugero, mu mwaka ushize bwana Abiy Ahmed yasheshe urugaga rw'amashyaka yari ari ku butegetsi rwari rugizwe n'amashyaka menshi cyane ashingiye ku moko yo mu turere dutandukanye. Ayo yose rero yise yahuriza mu ishyaka rimwe ryo ku rwego rw'igihugu, ishyaka ryitwa Prosperity Party. Icyo gihe ariko TPLF yari inangiye cyane maze yanga kwinjira muri iryo shyaka rishya, aho yavuze yuko ngo ari ibintu bidafite agaciro kandi bidafite ishingiro. Ibibazo byarushijeho gukara cyane mu kwezi kwa 9 ubwo leta ya Tigray yakoreshaga amatora arenze ku mabwiriza ya leta ya Ethiopia yabuzaga amatora yari yo yose yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Icyo gihe nyuma y'amatora yo muri leta ya Tigray bwana Abiy Ahmed yahise avuga yuko ayo matora atemewe n'amategeko kandi ko nta shingiro afite namba. Ubutegetsi bwa leta ya Tigray butigeze bwishimira cyane bwana Abiy Ahmed kuva yajyaho, bwagiye bubona amavugurura ye mu buryo bwo kugerageza gushyiraho ubutegetsi buhuriweho yarangiza agasenya uburyo bwari busanzwe mu gihugu cya Ethiopia, aho ari igihugu cyari kigizwe na leta zitandukanye. TPLF kandi ikaba yarabajwe n'icyo yita ubucuti butarimo gushyira mu gaciro bwana Abiy Ahmed yakunze kugirana na Perezida Isaias Afwerki w'igihugu cya Eritrea. Hagati aho ngaho ariko nubwo ino ntara ya Tigray itigeze yishimira cyane bwana Abiy Ahmed ndetse na Eritrea, nyamara mu mwaka wa 2019 Abiy Ahmed yatsindiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera umuhati we wo kugarura amahoro hagati ya Ethiopia ndetse na Eritrea, ibihugu byari bimaze imyaka birebana y'ingwe kandi bihora mu ntambara. Ku ruhande rwe bwana Abiy Ahmed yemeza ko abategetsi ba Tigray barimo babangamira ubutegetsi bwe kandi ko badashaka umutuzo ndetse n'ubwumvikane. Ikindi cyazamuye ibibazo bikomeye cyane kuri izi mpande zombi nubwo bwana Abiy Ahmed yategekaga ibitero bya gisirikare kuri TPLF, aho yavuze yuko ngo abarwanyi bayo barenze umurongo utukura. Icyo gihe akaba yarabashinje gutera ikigo cy'ingabo za leta ya Ethiopia ku itariki y'ukwezi kwa 11. Ahanga rero akaba yaravugaga yuko ibyo ngibyo byose ari ubugambanyi bakoze. TPLF ariko ku ruhande rwayo ikaba yari yahakanye ivuga ko itateye icyo kigo cya gisirikare. Kugeza ubu ngubu ino ntara ya Tigray inafatanye n'igihugu cya Eritrea cyane ntabwo yumvikana na kino gihugu namba, ndetse amakuru ahari nuko hari ibisasu byamaze guterwa muri kino gihugu cya Eritrea. Perezida w'akarere ka Tigray ko mu majyaruguru ya Ethiopia yavuze yuko nijoro ingabo zabo zarashe ibisasu bya rokete ku kibuga cy'indege muri Eritrea. Ibi ngibi rero ngo bikaba byongereye imirwano muri aka karere. Perezida wa TPLF Jibril Michael akaba yari yashinje ingabo za leta ya Ethiopia kwifashisha icyo kibuga cy'indege mu kugaba ibitero kuri leta ya Tigray. Mu butumwa bwo kuri Twitter, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed akaba yarabihakanye cyane, aho yavuze ko ingabo za Eritrea zidashobora kuza gufasha za Ethiopia kubera ko ngo zifite ubushobozi burenze ubukenewe bwo kugera ku ntego z'iki gikorwa cya gisirikare kandi bikoze y'ubwayo. Iki gitero rero kikaba cyarabaye nyuma y'iminsi mike cyane ishyaka riri ku butegetsi muri leta ya Tigray rikangishije yuko rizagaba igitero ku gihugu cya Eritrea. Mbere yaho ingabo zo muri leta ya Tigray zari zarashe ibindi bisasu bya rokete mu karere ka Ethiopia. Mu myaka igera kuri 20 ishize igihugu cya Eritrea ndetse na Ethiopia byakunze kugira intambara zikomeye cyane, intambara ariko zaje guhoshwa mu mwaka wa 2018. Ku ruhande rw'abaturage bo mu Rwasamara muri Eritrea batangaje yuko ngo bumvise ibintu biturika cyane mu gihe havugwaga amakuru yuko ibisasu bya rokete birimo kugwa hafi y'ikibuga cy'indege muri uwo mujyi. Kugeza ubu n'abantu baratangazwa baguye muri icyo gitero. Abategetsi ba Tigray banashinje ingabo za Eritrea kwambuka umpaka zikinjira muri Ethiopia gufasha ingabo za leta ya Ethiopia mu mirwano, ari nabyo byateye ibyo bitero. Ibiro ntaramakuru Reuters mu gusubiramo amagambo ya bwana Jibril Michael umutegetsi wa Tigray
Uyu mutegetsi avuga yuko ngo mu minsi mike cyane ishize ingabo zizarwanye n'ibice cyangwa se division z'16 by'ingabo za Eritrea mu ngamba zitandukanye. Ibyo ngibyo rero ngo bikaba byarerekanye ko igihugu cya Eritrea kiri nyuma y'icya Ethiopia mu kurwanya ino ntara kandi rwose ikabita byifuza namba. Nubwo leta ya Eritrea yahakanye cyane kugira uruhare rwo rwose muri iyo mirwano, ibinyamakuru bitandukanye bivuga yuko kuba hari amakuru y'imirwano ku mupaka ndetse n'amakuru yuko abasirikare barimo kuvurirwa mu bitaro byo muri Eritrea bica amarenga yuko igihugu cya Eritrea ndetse na Ethiopia bishobora kuba ari byo birimo kwifatanya mu kurwana. Mu gihe ibisasu rero byanatangiye kuraswa muri Eritrea, ino mirwano kugeza ubu ngubu ikaba yamaze gukara cyane kurushaho ndetse biranashoboka yuko byagorana cyane kwihagarika kugeza none. Ingaruka z'intambara cyangwa se ino mirwano kugeza ubu zikaba zishobora no guteza umutekano mushya cyane muri aka karere kose k'embe rya Afurika. Iyi ntambara nubwo iri kuba ariko kandi abakurikirana hafi bya politiki yo muri aka karere ngo ntabwo yigeze batangaza. Abanyapolitike batandukanye bakomeye bari bavuze yuko intambara rwose yatangiye gututumba ubwo Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yahindukaga inshuti y'umutegetsi ufatwa nk'umunyagitugu wa Eritrea ariwe Isaias Afwerki. Aba bahanga muri politiki ubu baravuga yuko noneho bano bagabo babiri bafite umwanzi umwe. Aba bagabo babiri rero wa Ethiopia ndetse na Eritrea, umwanzi wabo ngo na wundi ni intara ya Tigray. Impamvu isobanurwa nk'uburyo Tigray ari umwanzi wa Eritrea ndetse na Ethiopia nuko kuri Tigray abanyapolitike bavaha bamaze imyaka myinshi aribo bategeka igihugu cya Ethiopia mbere yuko bwana Abiy Ahmed agera ku butegetsi umwaka wa 2018. Muri izo ntambara kandi mu gihe Ethiopia ndetse na Eritrea byarimo birwana, abantu barirwa mu bihumbi za mirongo bose bakaba barahasize ubuzima. Birashoboka yuko ibyo birimo gutera kutumvikana hagati ya Tigray ndetse na Ethiopia, ndetse kugeza ubu ngubu kano karere kamwe mu tugize igihugu cya Ethiopia nta cyizere yuko intambara izigera ihagarara. Ubusabe bw'amahanga nuko haba ibiganiro hagati y'impande zombi mu gihe abaturage b'abasivili barirwa mu bihumbi bakomeje guhunga imirwano berekeza mu gihugu cya Sudani. Birashoboka yuko rero ibyo byose ari byo birimo gutera kutumvikana hagati ya Tigray ndetse n'igihugu cya Ethiopia. Kugeza ubu ngubu rero aka karere kamwe mu tugize kino gihugu cya Ethiopia nta cyizere na kimwe karimo gutanga ko ino ntambara izigera irangira. Ubusabe bw'amahanga nuko haba ibiganiro hagati y'impande zombi mu gihe abaturage b'abasivili barirwa mu bihumbi bakomeje guhunga imirwano berekeza mu gihugu gituranye cya Sudani. Aya makuru atandukanye ajyanye n'igihugu cya Ethiopia ndetse n'ino ntara ya Tigray uri buze kuza gukomeza kuyasanga hano. Wakoze cyane gufata umwanya wawe warangiza ukadukurikirana. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose.
nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire aba avuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza aba avuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori aba avuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.